First step, mag-login po tayo sa Facebook. And then guys, click natin yung profile picture natin sa right upper side. Tapos guys, mag-scroll up lang tayo. Click natin yung setting and privacy. Click natin yung privacy shortcut. And then mag-scroll up ulit. Tapos click natin yung update your personal information. And then dito guys, pwede na kayong pumili ng phone number na buburahin nyo. Tapos click nyo lang guys yung remove dyan sa ilalim. And then click nyo lang din yung box. Then remove phone number. Tapos guys, kailangan nyo ipasok yung password ng Facebook account niyo. And then guys, click nyo lang yung remove phone. So yun na guys, automatic na pang mabubura yung phone number na pinili nyo. Tapos guys, kung gusto nyo mag-add ng phone number, click nyo lang yun dyan sa baba, add number. Tapos click nyo lang yung continue. That's all guys. Thank you for watching. Bye-bye.